this gentleman, not this lady. Сегодня опять возвращаемся к вопросу о моих дедушке и бабушке и поговорим о дедушке, не о бабушке. The very elderly and the frail. Самый пожилой и хрупкий. Not the young elderly and the strong. Не молодой, пожилой и активный, сильный. Okay. Again. So, what do we mean by prevention? In this particular lecture, this is what I mean. Что же мы подразумеваем под профилактикой? Конкретно в рамках сегодняшней лекции я подразумеваю вот это. It's a little bit too general, this definition, I understand. Too general. Я понимаю, что это определение слишком общее. But I think as we move along this morning, it will become clearer to you what I mean. Но я думаю, что с ходом нашей лекции вам станет понятно, что я имею в виду. At the bottom of the slide, there is a but. How do you say but in Russian? Yes. How do you say it? But. No. Oh, no, no, no. Внизу слайда вы Not no видите. like niet, no like no. Okay, so there are three kinds of prevention. Существует три вида профилактики. Primary, secondary, tertiary. Первичная, вторичная и третичная. Today we're talking about secondary. Сегодня мы поговорим о вторичной профилактике. What is also in English, I don't know how you say it in Russian, screening. The same, Yeah, да. the same. Okay. То, что называем мы еще также скринингом. So we're talking about screening. Let's use an example of lung cancer. Давайте возьмем пример рака легкого. Primary prevention of lung cancer would be what? You said not smoking, right? How's my Russian? It's improving every day. So, not smoking is the primary prevention of lung cancer. Secondary prevention would be what? Что будет вторичной профилактикой? Some kind of röntgen, some kind of X-ray that would pick it up early enough that you could cure the cancer. Чтобы выявить достаточно рано, чтобы вылечить рак. We know that that's probably not possible. Мы знаем, что, возможно, это невозможно. Although there is some disturbing evidence that CT scan of the chest might pick up lung cancer early enough to be treated. Хотя существуют небольшие данные, которые говорят, что, возможно, КТ-сканирование может выявить рак достаточно рано. The reason I said disturbing evidence Почему я сказал, что данные заставляют нас переживать и волноваться? because if people think that they can pick up lung cancer early enough, they might not stop smoking. Потому что если люди будут думать, что они могут выявить рак достаточно рано, то они не бросят курить. But leave that. For the model, primary prevention, no smoking. Значит, что касается первичной профилактики, мы не курим. Secondary prevention, finding it early. Вторичная профилактика нужно выявить рано. And tertiary prevention, rehabilitation, etc. И третичная профилактика – это реабилитация и подобные меры. Today we're talking about secondary prevention only, screening. Сегодня поговорим только о вторичной профилактике и скрининге. The benefits of classical prevention, the usual preventive measures which we discussed yesterday, are obvious. Конечно, преимущества классической профилактики, которую мы также вчера обсуждали, очевидны. I won't even read, it's all there for you, I don't need to read you the slides. These are examples of preventive measures that work. Это примеры профилактических мер, которые работают. Я даже не буду их зачитывать, вы все видите сами на слайде. What I meant, I don't know whether you understood what I meant by AAA, abdominal aneurysm. What does it say in the last? Yeah? Okay, so you understood it? Yeah. So in other words, the recommendation is that in a 65-year-old man who ever smoked, Рекомендация для пожилых людей старше 65 лет, мужчин, которые курили, we should do an ultrasound of the abdomen to look for an abdominal aneurysm. мы должны делать ультразвук брюшной полости, чтобы выявить аневризму брюшной аорты. That would be an example of secondary prevention for abdominal aneurysm. Это пример вторичной профилактики для выявления аневризмы брюшной аорты. And the evidence is quite clear that this works. И данные нам четко говорят о том, что это работает. Most people don't know this. It takes a rock star to die. Многие люди не знают об этом, и иногда нужно, чтобы умерла рок-звезда. In Israel recently, in Israel, no, but in Israel he's well known. In Israel, one of our big rock stars died recently of an undiagnosed
abdominal aneurysm. В Израиле не так давно... Treated. He knew that he had. Did he? Yes. He knew for a while before, but he wasn't treated. Okay, he wasn't treated. He should have been treated. Why you want to explain? You want to translate? He knew. Sometimes these things peak in interest because of some famous person. Иногда привлекается интерес к проблеме, потому что какой-то знаменитый человек заболевает. Example: if I walked out the door Например, если я and my aneurysm exploded, it wouldn't have much effect in the media. Если бы я вышел через эту дверь и моя аневризма сорвалась, то в СМИ особого не было бы особого. But when it happens to rock stars, it has an effect. Но если какая-то знаменитость переживает такое, то, конечно, все об этом узнают. But here is the counterintuitive. What do I mean by this? Counterintuitive means intuitive means it makes sense, and counterintuitive means it doesn't make sense. Something that doesn't make sense, something that's illogical. Let's use the word illogical. Okay, illogical. Сейчас мы поговорим как раз о не самом логичном аспекте. Okay, so what's illogical? Sometimes these measures, instead of promoting health, actually cause ill health. Иногда такие меры, вместо того, чтобы способствовать улучшению здоровья, наоборот, способствуют развитию заболеваний. And again, I don't want you to leave this room thinking that I'm against prevention. Я не хочу, чтобы вы ушли сегодня из этого кабинета, думая, что я против профилактики. Rather, I want you to take an evidence-based view of prevention. Я хотела бы, чтобы вы основывались на доказательной базе, когда рассматривали профилактику. Specifically secondary prevention, screening. Особенно, что это касается вторичной профилактики и скрининга. Okay, so here, this relates to something somebody asked me yesterday. What do old people die of when they're not sick? Or what do very old people die of, right? One of you asked me that? Why do old people die? Здесь на этом слайде как раз затрагивается тема, которую вы затрагивали вчера. Кто-то спрашивал, от чего умирают пожилые люди, если мы продляем их жизнь. So maybe by discovering certain illnesses in very old people and treating them, так возможно, если мы выявим какие-то конкретные заболевания и сможем научимся их лечить. We don't have them live longer, we just change the cause of death. Возможно, мы не сможем продлить их жизнь на самом деле, мы просто изменим причину их смерти. Okay. So the question is, does secondary prevention always cause benefit in the frail elderly? I'm only talking about the frail elderly. Вопрос в том, всегда ли вторичная профилактика приносит преимущество хрупким пожилым людям. It's a question. We'll see what my answer is. Это вопрос, и позже вы узнаете, какой мой ответ. Now this gentleman, this is not his picture, but for privacy. But I had a patient who looked like this. Эта фотография не настоящего моего пациента, но у меня был пациент, который выглядел примерно так же. When he was 85 years old, когда ему было 85 лет, I was his family doctor. Я в качестве семейного врача. And in those days, we were taught to do a rectal exam to look for early cancer in the rectum. И в то время нас учили проводить исследования кишечника для того, чтобы выявить рак на ранних стадиях. I did that. I checked for blood. Я сделала это, проверила кровь. He had blood. У него были показатели. The next day, I had to look up his rectum with a sigmoidoscope. На следующий день я проверил его кишечник с помощью сигмоидоскопа. Yeah, and that's fine. And I saw a cancer like in the textbooks, like in the pathology textbooks. И я увидел там рак прямо как в учебниках. I sent him to surgery. Я отправил его на операцию. He had 3 months. Terrible 3 months. Он провел ужасные 3 месяца. Pneumonia. Пневмония. Delirium. Deep vein thrombophlebitis, a clot in his leg, a blood clot in his leg. Закупорка сосудов в ногах. Everything in the textbook after surgery. 3 months. Все как в учебниках после операции в течение 3 месяцев. He finally left surgery, left the hospital 3 months later. Через 3 месяца его выписали из больницы. Went home, he'd lost 10 kilos.
Приехал домой, потеряв 10 килограмм. He looked terrible, Выглядел он ужасно. but he was cured. Но он был вроде как вылечен. 2 days later, I got a phone call from his wife Через 2 дня мне звонит его жена, that he was dead in the bathroom. что он умер в ванной. What did I do? Что же я сделал? Did I benefit or help him in any way? Разве я ему помог как-нибудь? To this day, until today, До сих пор, до сегодняшнего дня, I think I took the last 3 months of his life я думаю, что я забрал последние 3 месяца его жизни and destroyed it. и разрушил их. Now, did I, didn't I, was I right, was I wrong? Что же я сделал? Был я прав или не прав? I don't know. Я не знаю. But as you can see, 35 years later, this case still bothers me. Но, как вы видите, через 35 лет этот случай все еще приносит мне беспокойство. And what people like to make jokes about doctors, И люди любят шутить на тему врачей. we bury our mistakes. У каждого врача есть свое маленькое кладбище. But I feel badly about that. Ну, So, я очень плохо себя чувствую по этому поводу. okay, a caveat, do you know what a caveat is? A warning. So a caveat is that preventive measures can help old people, Предупреждение мое в том, что профилактические меры могут принести пользу, but the risk-benefit, the benefit-risk, но соотношение риска-пользы can change very unpredictably может изменяться очень непрогнозируемо, in the old and frail. когда мы говорим о старых и хрупких людях. Let's look at a simple model from pediatrics. Давайте посмотрим на простую модель из педиатрии. Infection of the throat with streptococcus Стрептококковая инфекция in the throat. горла. I'm sure everybody here, if you diagnose strep throat in a child, give them penicillin. Я уверен, Correct. что любой из вас, если вы диагностируете стрептококк у ребенка, назначите ему пенициллин. Why do we give them penicillin? Почему мы назначаем пенициллин? Why? It says it, but specifically, what organ? Exactly. Come to the front of the class. Oh, you are at the front of the class. So, good. Excellent. Отлично. Rheumatic fever. That's why we give antibiotics. There's a 1 in 2 million chance of the person dying of anaphylaxis from penicillin. 1 in 2 million. Существует один шанс из 2 миллионов, что человек умрет от пенициллина от анафилактии. Do we still give antibiotics? Мы все еще даем антибиотики. Yes. Да. Unless the patient says, I have an allergy. But Даже если пациент говорит, что у него аллергия, even if they say no, даже если они говорят нет, there's still a very small chance of death, correct? все равно существует очень маленький шанс смерти. But we do it because the balance of risk and benefit is a good balance. Но мы делаем это, потому что равновесие между риском и балансом хорошее. But again, I want to offer a caveat, a warning, Но я снова хочу сделать некоторое предупреждение, that I'm not in favor of denying old people what they deserve. Что я не выступаю за то, чтобы не давать пожилым людям то, чего они заслуживают. Just as a geriatrician, I urge us to be very careful with these people. Просто как гериатр я призываю всех быть очень аккуратными с этими людьми. They're very, very fragile and frail. Они очень-очень хрупкие. And there's an expression in English, maybe in Russian, Да, yes. the road to hell is paved with good intentions. Is there such an expression? Yeah, the same. Как вы знаете, дорога в ад выслана благими намерениями. Okay. So I'm going to go over 4 issues this morning. Я хочу пройтись по 4 аспектам. The first is efficacy versus effectiveness, Первое – это эффективность по сравнению с действенностью. which I don't know how it translates in I Russian. tried my best. Yeah, no, but you tried your best because you're good, and it's not your fault. But the words in English, if you look up efficacy and effectiveness in the dictionary, they mean the same thing in English. Если вы посмотрите на 2 слова в английском языке, efficacy и effectiveness, то они в словаре будут иметь абсолютно одно и то же определение. They're synonyms in English. В английском они синонимы. But in medical English, which is a different language, Но в медицинском английском, который, в общем, другой язык, just like you speak Russian on the street,
and Russian medicine in the hospital. Am I right? Так же, как вы, наверное, говорите по-русски на одном языке на улице, и совсем другие значения приобретают слова, когда вы в кабинете. So the patients can't understand us, Что пациенты могут вас не понять. even though we're speaking Russian. И даже если вы оба говорите по-русски. It's the same thing in English То же самое в английском. or any language. Или в любом другом языке. The different efficacy is, does the treatment work in a randomized clinical trial in the New England Journal of Medicine? Термин эффективность означает, работает ли лечение по данным рандомизированного исследования. Battery's running low. I guess we better plug it in. I'll fall down. Thanks. Thanks very much. Sorry to make you jump around. Thanks. Effectiveness is, does the treatment work in the streets of St. Petersburg? Действенность это означает, работает ли лечение на улицах Санкт-Петербурга. Lots of us have experience reading about treatments in articles in the scientific journals. У многих из нас есть опыт прочтения статей о эффективности лечения в научных журналах. And finding they don't work in our patients. И потом выяснение, что это лечение не работает на наших пациентах. That's because the people in the clinical trials, Это потому что люди в клинических исследованиях, even the elderly who are not usually in clinical trials, даже пожилые, которые обычно вообще не включаются в клинические исследования, are Superman and Superwoman. они супермены и суперженщины. They have no, except for the disease being studied, say hypertension, for example, Кроме заболеваний, которые изучаются, например, гипертония, they have nothing, to get into a clinical trial, чтобы попасть в клиническое they исследование, have nothing else wrong with them. у них со здоровьем больше нет никаких проблем. No diabetes, Нет диабета, no arthritis, нет no артрита, heart disease. нет сердечных заболеваний. Otherwise, they would not get into the experiment. Иначе бы их просто не приняли в исследование. Efficacy, the first word, Первое слово «эффективность», is whether the treatment works in these elite people. о том, работает ли лечение как раз вот в этой группе людей. Effectiveness, the second term, И второй термин «действенность», is whether it works in practice. работает ли лечение на практике. So, I'll just let you read this. Можете сами прочитать. We're now talking about prevention, secondary prevention. Мы говорим с вами о вторичной профилактике. Okay? I already suggested that most studies of illnesses are not studied in old people. Я уже сказала о том, что большинство исследований заболеваний не учитывает пожилых людей. The average age of clinical trials in hypertension Средний возраст клинических исследований по гипертонии is 50 years old. 50 лет. The average age of people with hypertension Средний возраст людей с гипертонией is 75 years old. 75 лет. So the clinical studies are looking at the wrong people. Так что можно сказать, что клинические исследования изучают не тех людей. Okay, now here's a little bit. In one of the first clinical trials on hypertension, В одном из самых первых исследований по гипертонии, called SHEP, который that's the name of the trial, назывался ШЕП, in 1991, в 1991 году, they claimed that in people who were over age 60, они заявили, что у людей старше 60 лет treatment of hypertension лечение гипертонии reduced stroke снижает риск инсульта by 1/3, 36%, на 36%. and other cardiovascular diseases were prevented. И другие сердечно-сосудистые заболевания также предотвращались. Sounds good? Хорошо звучит? We should treat hypertension in people over age 60? Должны ли мы лечить гипертонию у людей старше 60? JAMA, it's a good journal, Хороший right? журнал. Makes sense? Okay. But let's look more closely. And another editorial in the British Medical Journal, Еще одна статья в британском медицинском журнале 10 years later, 10 лет спустя said, especially in old people, we should treat systolic hypertension.
Сказала, что мы должны лечить гипертонию, систолическую гипертонию, особенно у пожилых людей. So if you're up to date and read the literature, Так что если вы современный врач и читаете литературу, it looks like we should treat hypertension in all old people. кажется, что мы должны лечить гипертонию у всех пожилых людей. Except Кроме, for every Mr. Myers that I showed you, the man with the cancer that I killed, кроме каждого мистера Майерса, случай которого я вам рассказывал, I have lots of old people у меня было много пожилых пациентов, that I treated for hypertension, которых я лечила от гипертонии, who then fell down, кто после этого падал, broke their hip, получал перелом бедра, and whose life was damaged or ruined or even died. Чья жизнь была разрушена, либо они даже умирали. Again, I'm stopping again. I am not suggesting we do not treat hypertension in old people. Снова хочу остановиться. Я не предлагаю, чтобы мы не лечили гипертонию у пожилых людей. I'm saying we treat it very carefully. Я говорю, что мы должны лечить ее очень аккуратно. For these reasons. По этим причинам. The SHEP trial. Опять исследование ШЕП. The SHEP trial screened almost 500,000 people. В этом исследовании провели скрининг практически 500 000 людей. About 32,000 people met the initial research entrance criteria. Примерно около 30 тысяч людей соответствовали первичным критериям включения. Which is about 10% of the people screened. Что около 10% людей, которые прошли скрининг. And then they interviewed and examined these people very carefully. После этого провели опросы и очень внимательно обследовали этих людей. And they randomized 4,700 people into this trial. И рандомизировали только почти 5000 людей. Whoops, these are the people Это люди, that entered the trial. которые попали в исследование. Superman, Супермен, Superwoman. супер-женщины. This is me А вот это я. and us and our И patients. мы, и наши пациенты. These people are elite. Эти люди элита. These people are average. А это средний пласт людей. These are the people I treat. Это люди, которых я лечу. These are the people I studied in order to become a professor. А этих людей я изучаю, чтобы стать профессором. But I don't want to fool myself Но я не хочу обманывать себя. and think that just because I was able to help the elite, И думать, что только потому, что я смог помочь this элите, translates into the whole population. это переносится на все население. This slide just shows the different illnesses that people in the SHEP trial, the people are this is the yellow. Желтые столбцы This are the people in the SHEP trial, – это люди, которые принимали участие and в these are the people that исследовании. weren't in the SHEP trial. А это люди, которые не попали в исследование. Look, there was no, I don't know what this is, cardiovascular, what's the middle one? The middle one, Yeah. Ex- chronic cardiovascular. Cardiovascular. Okay, so there is no cardiovascular disease in the supermen, but there was in the people not in the trial. Вы Here, видите, что не было is this сердечного diabetes? заболевания у- what is it? First, one is what's this one? Infarction. Myocardial infarction. There was no myocardial infarction in the supermen and women who were part of the trial, but there was lots in the people that weren't. So you can see the difference between people in trials and people that we look after. Вы видите здесь разницу между людьми, которые включаются в исследование, и теми людьми, за которыми мы с вами ухаживаем. So for good scientific reasons, По научным причинам, to run a good clinical trial, чтобы провести хорошее клиническое исследование, the literature in general is biased. литература в целом Системная ошибка. There's имеет системные ошибки towards the people with only one disease who are otherwise healthy. по отношению к людям, у которых есть только одно заболевание, и по сравнению с людьми, у So, которых заболеваний больше. what are the dangers of treating hypertension in the frail elderly? Here we have them. I won't read them to you. Здесь вы видите опасности лечения гипертонии у хрупких пожилых людей, вы можете с ними ознакомиться. I already suggested falls and fractured hip. Я уже говорила о падениях и переломах. So, just a sec. Go back to the BMJ, please. Go back. This one? Yeah, this one. So this business
Oh, you didn't underline, okay. Especially in older people, it says. Especially. Да, здесь должно быть подчеркнуто, особенно у пожилых людей. When I read that, all the red lights in my head started to flash. Когда я прочитала это, у меня в голове практически засверкала красная лампочка. What they should have said Что они должны были сказать? is very carefully in older people. Очень аккуратно у пожилых людей. Okay, let's go to four issues. Voilà. Okay, so efficacy versus effectiveness in English, it's the same word. Эффективность по сравнению с действенностью, хотя в английском это означает примерно одно и то же. But in the medical literature, it means that when we read journal articles in good journals, Но в медицинском английском это означает, что когда мы читаем статьи в медицинских журналах, in any field, в любой сфере, including secondary в prevention, том числе вторичную профилактику, they're usually talking about a population that's much healthier than the people we all see. они обычно говорят о пациентах, которые в среднем намного более здоровыми, чем те пациенты, которых лечим мы. Okay. The next problem with secondary prevention Следующая проблема с вторичной профилактикой. is what happens when the test is wrong. Что происходит, когда тест дает неправильные результаты? Okay. Let's use prostate cancer. Давайте поговорим о раке простаты. You know you have in Russia PSA, the PSA blood test? Тест, Is it widely used? Он широко используется. It's widely used. You use it a lot? Why? Почему? Because it doesn't work very well. Потому что он не очень хорошо работает. The person who invented it, the scientist who invented it, Ученый, который изобрел этот тест, last year, did you read this, what he said? 2 years ago, 2 года назад, he made a confession in the literature. он сделал признание в литературе. And he basically said, it's too bad that I invented this test. И он практически сказал, слишком плохо, что я изобрел этот тест. Because overall, in the population, Потому что в целом, в масштабе населения, it does more harm than good. он приносит больше вреда, чем пользы. More harm than good. Больше. Overall. Not for the individual, when you look at the population. Let's see why. Давайте посмотрим, почему. Now this is a bit complicated. It's in English, but we'll do it slowly, and you'll help me with Russian. It's a test, it's a disease, prostatic cancer, that you can die from. Это заболевание, рак простаты, то заболевание, от которого вы можете умереть. Or you can die with it. Или вы можете умереть с ним. You can die because of it, Можете умереть из-за. or you can die with it with no relevance. Или вы можете умереть вместе с ним, но не по причине его. I'm sure my 111-year-old grandfather, Я уверен, что мой дедушка в возрасте 112 лет, by the time he was 108, к возрасту 108 лет, had some doctor done a rectal exam or a PSA, попал к врачу, который проводил у него либо осмотр кишечника, либо тест. would have found a positive PSA and probably a prostate cancer, right? И они могли бы вполне вероятно получить положительный результат и найти рак простаты. Would any of you want to treat my 108-year-old grandfather Кто-нибудь из вас хотел бы лечить моего дедушку в возрасте 111 лет with a prostatectomy? с помощью простатектомии? I hope not. Надеюсь, что нет. There was a concept in lead time bias. I don't know how you translate that. Let's say that someone has a brain tumor. Давайте представим, что у кого-то опухоль мозга. Two people have brain tumors, two different people. У двух разных людей опухоль мозга. They're both malignant, Злокачественная. can't treat it. Не можем лечить. They're both going to die at age 70, Оба они умрут в возрасте 70. no matter what we do. Неважно, что мы будем делать. If we wait in the top line Если мы подождем, как показано на верхней линии, till the person has symptoms, до того, как у человека появятся симптомы, epilepsy or double vision, эпилепсия или двойной stroke, whatever, или инсульт или что-то еще, that diagnosis would become clear at age 67, этот диагноз мы поставим в возрасте 67 лет, 3 years before he was about to die.
За 3 года до того, как он предположительно умрет. We would take him to Solzhenitsyn's cancer ward. Solzhenitsyn, the author. He wrote a book. He wrote a beautiful book, which I give to my medical students, called Cancer Ward, Cancer Department. Мы приведем его на отделение к врачу Solzhenitsyn. By one of your best authors. Солженицын, который написал книгу «Рак». Solzhenitsyn, one of your best authors. He wrote a beautiful book about. It's okay. It's my pronunciation, not yours. That's okay. Solzhenitsyn. Okay. He wrote a great book. If you haven't read it, read it. Если он написал прекрасную книгу, если вы ее еще не прочли, то прочтите. You can read it in Russian. I had to read it in English. I'm sure it's better in Russian. Мне пришлось читать ее по-английски, уверен, что по-русски она еще лучше. But he talked a lot about some of these issues in a literary way. Он говорил много об похожих вопросах, но в литературной сфере. So let's look at the second patient. Давайте посмотрим на второго пациента. Who every year after age 50 который каждый год после 50 лет has a CAT scan of his brain. делает КТ головного мозга. We want to fight brain cancer. Мы хотим бороться с раком We want мозга. to find it early. Мы хотим найти его раньше. We want to cure him. Мы хотим вылечить его. Isn't that what we do in medicine? Разве мы не это делаем в медицине? The trouble with this disease, Проблема с этим заболеванием. if you started doing a CAT scan at age 50, Если вы начинаете делать КТ с 50 лет, on his 59th birthday, на день рождения, когда ему будет 59, you would see a brain tumor. вы увидите рак. He would live to age 70. Он доживет до 70 лет. The same, he wouldn't live any longer, Он не проживет дольше. but he would live with the diagnosis of brain cancer for 11 years. Но он будет жить с этим диагнозом 11 лет. The first gentleman, who also died at the same time, Первый мужчина, который также умер в том же самом возрасте, would live with the diagnosis of brain cancer for 3 years. будет жить с этим диагнозом всего 3 года. They would both die at age 70. Оба они умрут в 70 лет. The people that did the CAT scan Люди, которые делали КТ, would claim victory. будут заявлять о победе. Why? Почему? Why would they? Потому что рано выявили. Because it was early diagnosed. Exactly. Exactly. This front row is very intelligent. Первый ряд очень умен. You're right. Anybody who's finding difficulty understanding, move to the front row. Если у кого-то сложности с пониманием, they're very передвигайтесь intelligent. на первый ряд. Okay. So, early diagnosis appeared to work, Ранняя диагностика кажется, будто бы она работает, but made no difference. но она не приносит никакой разницы. Again, I am not saying that preventive measures never work. Опять же, я не говорю, что профилактические меры не работают никогда. I'm saying be careful with the claims of the prevention enthusiasts, or screening, pardon me. Be careful, beware of the claims of the screening enthusiasts. Я говорю вам быть очень внимательными к таким Энтузиастам скрининга. энтузиастам скрининга, Okay. которые делают свои заявления. Okay. But you know, Mark, Yeah. all oncologists, everybody, are enthusiasts of screening. And if you will give such a lecture in the audience where I have. only oncologists, I have, but I wore a suit of armor. I'm still alive after that. I wore a suit of armor. Explain the. Елена Владимировна сказала, что все онкологи практически относятся к таким как раз энтузиастам скрининга. Если бы профессор вел такую же лекцию в аудитории онкологов, то ему бы пришлось тяжело. И профессор сказал, что он проводил такую лекцию и одел пуленепробиваемый жилет. However, I want to tell you a little personal secret. Однако хочу рассказать вам маленький личный секрет. It should not go out. Where's the door? It should not leave this door. It should not leave this room. Этот секрет не должен остаться в этой комнате. I'm married to an oncologist. Я женат на онкологе. My wife is a hematologist. Моя жена гематолог. Now, even the oncologists are starting to understand this. Сейчас даже онкологи начинают понимать это. It's taken them longer У них уходит на это больше времени, because they have a certain mentality, like in the cancer ward in Solzhenitsyn's book. потому что у них определенный тип менталитета. But they're starting to learn that some tests are more
are better than others. Но они тоже начинают понимать, что какие-то тесты лучше, чем другие. Let's look again at prostate cancer with data from the United States. Давайте еще раз посмотрим на рак простаты и данные из США. According to these data, there is overdiagnosis of prostate cancer in 15% of whites По этим данным существует излишняя диагностика рака простаты в 15 случаях and more than a представителей third of blacks. и более трети случаев с афроамериканцами. So it's a very serious problem there. Why is it a problem? Поэтому там это очень большая проблема. Но почему же это проблема? If you're going to die, go back, yeah, if you're going to die of prostate cancer, Если мы вернемся к умирающим от рака простаты, yeah, at age 70 anyway, в возрасте 70 лет в любом случае, because there's three kinds of prostate cancers. потому что существует 3 вида рака простаты. Those that are very aggressive, Те, которые очень агрессивны, that it doesn't matter what you do, like this model. неважно в этом случае, что вы будете делать, так же, как вот в случае с раком мозга. 1, 3, those that you'll die of you'll have it until you die from something else, like my grandfather. Другой тип рака простаты, с которым вы умрете от чего-нибудь другого. And the middle group that it does help. You can help people. И средняя группа людей, которым действительно можно помочь. The problem is when we do the test, we don't know which group you belong to. Проблема в том, что когда мы делаем тест, мы не знаем, к какой группе принадлежит пациент. In the first group that's going to die anyway, А в первой группе, которые умрут в любом случае, and in the third group that will die with the disease but not of the disease, и в третьей группе пациентов, которые умрут с заболеванием, но не от него. any testing is verboten. Any testing is not a good idea. Любое тестирование нехорошая идея. Because once you test people, you treat them. Потому что если Usually. вы протестировали человека, то обычно вы его лечите. The biopsy itself can cause damage. Сама по себе биопсия может принести вред. Some people die from the surgery, Некоторые люди умирают при операции. and many people suffer from impotence, problems of erection, И многие люди страдают от импотенции. and incontinence, Недержание. urinary Недержания incontinence. и от недержания. So if they were going to die with the disease anyways, why damage them? If you're not going to save their life, why damage them? Поэтому если человек умрет не от заболевания или все равно умрет в любом случае, то зачем же приносить ему вред? Here's some more problems, I'll let you read them. Здесь еще несколько проблем, можете ознакомиться. Okay? Some people, even oncologists nowadays, Некоторые люди, даже онкологи в наше время, actually I think they're in Sweden, they're very brave in Sweden. думаю, в Швеции есть очень смелые. They diagnosed prostate cancer with PSA Они диагностировали рак простаты по результатам and ПСА biopsy, и биопсии, and then they randomized them into two groups. и затем рандомизировали пациентов в 2 группы. People who were operated on Люди, которых оперировали, and suffered from, go back please, and suffered from these problems, and go И- back one more, потом страдали от вот этих проблем, okay? And people they just watched. и люди, за которыми они просто наблюдали. They said, Mr. Clarfield, you have prostate cancer, Они сказали: мистер Кларфильд, у вас рак простаты, but we're going to watch you every 6 months. но мы хотим наблюдать за вами каждые 6 месяцев. We're going to do a rectal exam, Мы будем проводить осмотр. we're going to do почек, x-rays, мы будем blood проводить tests, тесты, анализы крови и рентген, and see what happens. и смотреть, что будет происходить. And it turned out that there was no difference in survival between the two groups, И выявили они, что разницы по выживаемости не было между 2 группами. meaning that many people with prostate cancer do not need to be treated. Что означает, что очень многие люди с раком простаты, их не нужно лечить. So every time my 96-year-old father Каждый раз, когда мой 96-летний отец goes to the doctor, идет к врачу, I tell that doctor, я говорю этому врачу: I'm not my father's doctor, я не врач I'm своего my father's отца, son, я его сын, but I speak to his doctor но я разговариваю с его and say, врачом please don't do a PSA test on father.
И говорю, пожалуйста, не проводите ему тест на And he ПСА. doesn't. И он не проводит. Okay. Okay, so tests can have false positives, even when they work in some parts of the population. Тесты могут давать ложные положительные результаты, даже если они работают среди некоторых пациентов. Screening sometimes makes people have false hope. Скрининг иногда заставляет людей получать ложные надежды. And because most trials of screening Потому что большинство исследований скрининга are observational trials. Just we look at cohorts of people. являются обсервационными исследованиями. We don't randomize them into two groups. Мы просто наблюдаем за людьми, не рандомизируем их на две группы. And although this example is not from the secondary prevention literature, И хотя этот пример не относится к вторичной профилактике, it's more from the primary prevention он literature, больше относится к первичной профилактике. you will all remember, especially the women, Вы все, наверное, вспомните, особенно женщины, that up until about 10 years ago, что примерно 10 лет назад on the basis of many good observational studies, на основе очень многих хороших обсервационных исследований, but no randomized trials, но ни одного рандомизированного исследования, we believed that giving women, мы полагали, что postmenopausal women, назначение женщинам после климакса estrogen эстрогена not only prevented osteoporosis, which it does, не только предотвращало остеопороз, что, конечно, делает, but also prevented heart disease, но также предотвращает болезнь сердца. and even better from the geriatrics point of view, И даже лучше с точки зрения гериатров, we thought it prevented Alzheimer's disease. мы думали, что он предотвращает болезнь Альцгеймера. However, some very brave people did a big clinical trial, a big randomized trial, Но, однако, несколько очень смелых людей провели очень крупное рандомизированное клиническое исследование, which is the gold standard for medical research, которое является золотым стандартом медицинских исследований. and found to our surprise И, к нашему удивлению, обнаружили, that it made no difference. что нет никакой разницы. So hundreds of millions of women in the world, Так, сотни миллионов женщин во всем мире, hundreds of millions, сотни миллионов, took estrogen. принимали эстроген. Not that it didn't help symptoms, it did, Ну, не то чтобы он не помогал бороться с and not симптомами. that it didn't help osteoporosis, it did, Конечно же, он помогал бороться с остеопорозом, but it did not prevent heart disease or dementia, но он не предотвращал болезнь сердца и and деменцию it caused other problems, и вызывал другие проблемы. endometrial cancer, all the hypertension, the other things. Okay, so until you have good randomized trials, go back please 2 slides, 3 slides, this one. This one? Until you have good randomized trials, Пока вы не имеете данных хороших рандомизированных be исследований, very careful about your recommendations. будьте очень аккуратны с вашими рекомендациями. And there are very few randomized trials in secondary prevention. Очень мало сейчас существует рандомизированных исследований по вторичной профилактике. Most people in public health Большинство людей в здравоохранении and oncology и онкологии are think very positively, думают очень позитивно, which is a good thing. что, конечно же, хорошо. Another secret, Еще один секрет. my wife is not only an oncologist, Моя жена не только онколог, she's also a professor of public health. она также профессор Общественное здравоохранение. общественного здравоохранения. So it's impossible to talk to her. Поэтому с ней невозможно разговаривать. She actually understands these things very well, Она, конечно, хорошо понимает все эти вещи, but it's taken a while. но уходит время. There's a very famous Canadian epidemiologist called David Sackett, Есть хороший, очень известный канадский эпидемиолог по имени Дэвид Сакет, who died just recently, unfortunately, который, к сожалению, совсем недавно умер, who was the father of evidence-based medicine, кто был the отцом father доказательной медицины. of this whole movement that we don't just ask. I think I warned you yesterday about believing the professor. In fact, Кажется, я предупреждал вас вчера по поводу того, что не стоит слепо верить профессору. this is a bit of a paradox because I'm going to tell you things, Это некоторого образа парадокс, потому что я собираюсь говорить вам вещи, and then I'm going to tell you not to believe me. и потом я говорю не верить мне.
Actually, I'm not telling you not to believe me. Вообще-то я не прошу вас мне не верить. I'm telling you to be skeptical about what I say. Прошу вас быть скептичными по поводу того, что я говорю. Now, does skeptici in Russian have the same implication in English that it's not a bad thing to be skeptical? Но, чтобы уточнить, профессор имеет в виду, что неплохо быть скептически настроенным. It's a neutral word. Это в английском абсолютно нейтральное слово. Really what it means is, show me the evidence. Это значит только покажите мне доказательства. And I'm trying to show you the evidence the way I see it. И я пытаюсь показать вам доказательства, насколько я это вижу. You can look at these articles Вы можете посмотреть на эти статьи and decide yourself. и сами решить. But Professor Sackett Но профессор Сакет warned us about what he called the arrogance of preventive medicine. предупредил нас по поводу того, что он назвал самонадеянностью профилактической медицины. That once we know something, Когда нам кажется, что мы знаем что-то, like for example, postmenopausal estrogen before the big clinical trial, как, например, постклиматерический эстроген до before that trial, того, как провели рандомизированные исследования, we would say to postmenopausal, well, what? You're not taking estrogen? How can that be? мы бы сказали женщине в менопаузе, как, разве вы не принимаете эстроген? Разве такое может быть? He was referring to that arrogance. Он говорил об этой самонадеянности. Okay, now let's talk about Alzheimer's disease. Давайте поговорим о болезни Альцгеймера. This is a advertisement from the Alzheimer's Society of America. Это рекламное объявление сообщества Альцгеймера в Америке. Right, okay. So the Alzheimer's Society is a very good organization. Эта организация очень хорошая Do you have организация. such a thing here in St. Petersburg? Есть что-то у вас подобное в Санкт-Петербурге? It's a support group of patients and their families that come together. Это группа поддержки для пациентов и You're их starting. родственников. Okay. Like Alcoholics Anonymous, like the organization that alcoholics use to try and... Что-то вроде анонимного общества алкоголиков. And these are very good organizations, Это очень хорошая организация. but sometimes they get too enthusiastic. Но иногда они становятся слишком активными. So here we have an advertisement from the Alzheimer's Society of America. Здесь вы видите объявление, рекламу от этого сообщества. Again, all kinds of hopeful trumpets and music. Опять же, вы здесь видите музыку, фанфары, все, что приносит надежду. The story is changing, История изменяется. and he says earlier diagnosis and new methods to treat and manage the disease И они говорят, ранняя диагностика и новые методы лечения и ведения заболевания. I saw that earlier diagnosis, those words, Я увидела слова «ранняя диагностика», and my eyes went black. и у меня помутнело в глазах. There is no evidence Не существует никаких доказательств, that diagnosing Alzheimer's disease earlier что диагностирование болезни Альцгеймера раньше makes any difference. приносит какую-то пользу и разницу. That does not mean Это не значит, that you should not diagnose it in time. что не нужно диагностировать ее вовремя. But in time and early are two different concepts. Но вовремя и раньше это два разных понятия. So if someone comes to your office and says, I'm having trouble remembering, Поэтому если кто-то приходит к вам на прием и говорит, у меня проблемы с памятью, or the wife comes to you and says, my husband got lost yesterday, или приходит жена на прием и говорит, мой муж вчера потерялся. you should not say, oh, that's nothing, that's old age, don't worry about it. Не нужно, конечно, говорить, не переживайте, это просто пожилой возраст. That's ignoring the symptoms. Это игнорирование симптомов. But should we go to the market Но нужно ли нам идти на рынок, and see all kinds of old people рассматривая всех пожилых людей, and ask them if we can take a questionnaire and diagnose them earlier than if they'd come to your office? и просить их заполнить опросный лист и пытаться диагностировать у них заболевание раньше, чем они придут к вам с And жалобой? the answer to that is no. И ответ на это, конечно, нет. Iatrogenic disease caused by doctors. Ятрогенная болезнь – та болезнь, которая вызвана врачами. When you start testing people, Когда вы начинаете тестировать людей, you can send them down a whirlpool of clinical danger.
Вы отправляете их в вихрь клинических опасностей. You should only test for things for which people have symptoms. Нужно тестировать людей только на те болезни, симптомы которых вы видите. In other words, if someone's coughing and has a fever, Другими словами, если у кого-то кашель и лихорадка, there's nothing wrong with doing an X-ray to diagnose pneumonia конечно, нужно провести рентген, чтобы диагностировать or tuberculosis или туберкулез, or lung cancer. или рак легких. But to run around doing X-rays looking for lung cancer, Но бегать вокруг и делать всем подряд рентген в поисках рака легких in people who are otherwise healthy is probably not the thing to do. Среди людей, которые, возможно, в других аспектах здоровы, наверное, не очень хорошая мысль. Okay, despite everything I've said, there is some good news in this field, and let's talk about the good news. Несмотря на все то, что я сказал, есть и хорошие новости. Давайте поговорим об этом. Just 1 second. Yeah. Here's a trial of aspirin Здесь исследование аспирина and primary prevention, not secondary, primary prevention of ischemic heart disease. и первичная профилактика, не вторичная ишемическая болезнь сердца. We know that taking aspirin reduces stroke Мы знаем, что прием аспирина снижает риск инсульта and infarct и инфаркта. in someone who already has ischemic disease. Среди некоторых, у кого уже есть ишемическая болезнь, But it can also cause a bleed in the brain но также это может вызвать мозговое кровотечение or a bleed in the stomach. или желудочно-кишечное So the кровотечение. question is, what's the balance? Вопрос в равновесии. Just like the strep throat. But in this particular field, most of the people in the clinical trials, and they've done many clinical trials, Но на данном этапе большинство людей, которые участвовали в клинических исследованиях, have been 40 to 75 years of age. были в возрасте от 40 до 75 лет. So when my 96-year-old father Поэтому, когда мой 96-летний отец comes to his doctor, приходит к своему go врачу, back one, and the doctor says, you should take aspirin, и врач говорит ему, вам нужно принимать аспирин, we don't know the balance of harm versus benefit мы не знаем этого соотношения вреда или пользы in 96-year-old men у 96-летнего человека, because it hasn't been studied. потому что это никто не изучал. We don't know a lot about medicine in 90. We don't know anything about medicine. No, we know, Not only aspirin. no, I'm only giving you an example. Это только пример. Here's what we do know. А вот то, что мы знаем. Here's what we do know. In a trial of people under age 75, В исследовании людей младше 75 лет, who had a 1% risk of ischemic heart disease in the next 5 years, у кого существует 1% риск развития ИБС в течение следующих 5 лет. actually, excuse me, it's people, is a trial of people over age 75. This is a relatively recent trial, over age 75, pardon me. Извините, здесь речь идет, конечно, о людях старше 75 So we лет. do know something. Here's what we know. Все-таки мы кое-что знаем об этом. It looks like it prevents 1 to 4 infarcts in that group. Профилактика предотвращает от 1 до 4 инфарктов в этой группе, But it causes anywhere from 0 to 2 strokes, но вызывает примерно от 0 до 2 сердечных приступов, and anywhere from инсультов, 2 to 4 GI bleeds. и где-то от 2 до 4 желудочно-кишечных кровотечений. So the worst case possibility Самое худшее развитие событий, is that if you take 1,000 people who are over age 75, если вы возьмете 1000 человек старше 75 лет, give them aspirin, дадите им аспирин, you'll prevent at the worst 1 infarct вы предотвратите в худшем случае 1 инфаркт and cause 6 adverse events. и вызовете 6 побочных действий. So there we do have some evidence. And Здесь существуют некоторые доказательства. If my father's family doctor looked at this trial Если бы семейный врач моего отца посмотрел на эти данные, and said to my father, сказал бы моему отцу, Mr. Clarfield Sr., I'm Mr. Clarfield Jr., Mr. Clarfield the elder, мистер Кларфильд старший,
I think you shouldn't take aspirin. Я думаю, вам не стоит принимать аспирин. That would be a sensible decision. Это будет разумное решение, And based on evidence, основанное на доказательствах, the best we have. лучших, которые мы имеем. If you raise the chance, what's that? Tell us. That's because, Go ahead. because 2 days ago, we have a big battle about Good. aspirin. Good. Because we had patient 83, which was hospitalized because of hip fracture and operated, delirium and so on, 5 stroke and 5 months usual, of right, rehabilitation. And many years before he had acute coronary syndrome and shuntirovание. Bypass and bypasses, and now we had a battle. Who should you give him aspirin? Yeah. Good question. Okay, so now you have the evidence here. Теперь у вас есть эти данные. If he's at low risk for another heart attack, the evidence is against aspirin. But, and here we have an answer for you. Aren't you glad you invited me? Если риск за развитие у него низкий, то тогда данные нам не советуют давать ему аспирин. Но If the risk is higher, here we have a higher risk patient, 5% risk of ischemic heart disease over the next 5 years. но если риск выше, здесь вы видите данные 5% риск развития БС в течение 5 лет. Here it looks like we prevent many more infarcts, Здесь мы видим, что мы можем предотвратить намного больше инфарктов. and the bleeding risk stays about the same. А риск кровотечения примерно такой же. Suggesting, this finishes the sentence, suggesting that in the higher risk for heart, Что говорит нам, что при более высоком риске для сердца the risk-benefit of aspirin is in favor of giving it. эти данные советуют нам назначать In аспирин. your case, because he had bypass, it doesn't matter how many years ago, he has atherosclerotic disease. It's stable lately? Yes. Want to translate? В вашем случае, поскольку у него было шунтирование и у него присутствует стеноз, неважно насколько давно, But he had heart disease. He has heart disease. He's stable, yes. Yeah, stable, but he has. So the evidence, the little bit of evidence we have, we don't have a lot, suggests that you're probably going in the right direction in treating him. Probably. Те небольшие данные, которые у нас есть, в данном случае говорят нам о том, что, возможно, вы движетесь в правильном направлении. But again, the evidence is not robust. It's not strong. Но опять же, эти доказательства, они недостаточно сильные. But it's much better than we had 10 years ago. Но уже намного лучше, чем было 10 лет назад. Okay. There are ethical problems as well. Существуют также этические вопросы, проблемы при профилактике. You need very strong evidence Необходимо очень весомые доказательства. to take a patient that feels well, asymptomatic, someone who feels well, Взять пациента, который хорошо себя чувствует, and tell him и сказать ему, that by intervening, you're going to help him. что вы собираетесь помочь ему с помощью вмешательства. Ethically, if someone comes in with a sore shoulder, С этической точки зрения, если к вам кто-то приходит с воспаленным плечом, there's nothing wrong with doing an X-ray. нет ничего плохого в том, чтобы сделать рентген. The patient came to you and said, help me. Пациент пришел к вам и сказал, помогите мне. But if all of you people, Но если все из вас, as you walked out the door, когда вы выйдете через эту дверь, volunteered for a special test that I was doing to take your blood, сами добровольно захотите сдать анализ крови, it doesn't matter for what disease, неважно на какое заболевание, and then I called back 5 of you и затем я позвоню 5 из and вас said, you know, there's something wrong with your test. и скажу, знаете, там некоторые проблемы с вашими анализами. The ethics of that is very different. Этически сторона здесь сильно отличается. And this Dr. Sackett, who I mentioned, who just died, И тот врач, мистер Сакет, которого я упомянул, который недавно умер, he did a brilliant study он провел прекрасное исследование in a very poor city in Canada, в очень бедном городе в Канаде, a city like you have in Russia, different places, в таком городе,
которые мы имеем в России и в разных местах. Heavy industry, steel, coal, hard-working people in factories. Индустриальный город, люди, тяжело работающие на заводах. And they brought everybody into the room, Они all the workers, привели всех сотрудников в комнату. and they said, we'd like to check you for blood pressure. И сказали им, мы хотим проверить ваше давление. They checked everybody's blood pressure, Они проверили давление у всех. and 10% of people had high blood pressure. У 10% было повышенное давление. They told the 90% goodbye. Они попрощались с 90%. They brought back the 10% a week later and took their blood pressure again. А они привели снова 10% назад и снова измерили их What давление. happened? Что случилось? What happened to those 10 people? No. Some of them went down and some of them didn't. Let's say 5 maintained a high blood pressure and 5 were fine. Давайте представим, что у 5%, у 5 человек давление осталось высоким, а у 5 оно снизилось. You would think that the 5 people that we said, oh, it was up last week, but today it's okay. Мы можем подумать, что у 5 человек, у которых давление было повышено на прошлой неделе, но сейчас в порядке, You would think that they would go home and be calm. вы можете подумать, что они пойдут домой и будут спокойны. Wrong. Неправда. They went home Они пошли домой, and they worried about their blood pressure. и они беспокоятся о своем давлении. They were now labeled like a tag, you know, Теперь у них, на них что-то вроде ярлыка. Versonia. Whoa. I have a label here. They had a label, possible hypertension. У них теперь был ярлык «возможная гипертония». So we have to be very careful as doctors not to label people who didn't ask for it. Поэтому нам, как врачам, нужно быть очень аккуратными, чтобы не повесить ярлык на человека, который не просил нас. Okay. Now this is a very nice English sentence. I don't know how well you could translate it. Does it work? You'll tell me. I think it's okay. Yeah, okay. It's clear. When you label someone, you put a drop of ink in the water and it never goes away. Когда вы прикрепляете на человека ярлык, то вы как будто капаете капельку чернил в его воду, и уже никогда она не будет такой же чистой. Coming back to geriatrics, the frail elderly, Давайте вернемся к гериатрии и хрупким пожилым. we learned yesterday about life expectancy. Вчера мы с вами говорили о продолжительности жизни. Not lifespan, Не длительности жизни, life expectancy. а продолжительности. And it's limited in some old people, И many old people. она ограничена у очень многих пожилых людей. So, my father, who's 96, Мой отец, которому 96, does not have a life expectancy, even though he's pretty well, of another 10 years, right? He's unlikely to live for another 10 years. его продолжительность жизни, вероятнее всего, уже меньше 10 лет. I hope he does, but it's unlikely. Я, конечно, очень на это надеюсь, но это не очень вероятно. It would be very bad practice for a doctor Для врача было бы очень плохо to screen for a disease that is going to kill him in 10 years. Проводить скрининг его на заболевание, которое убьет его через 10 лет. As you know, old people also enjoy polypharmacy, too many drugs. Как вы знаете, пожилые люди, в общем, любят принимать много лекарств. If as a result of your screening test you're going to add another drug Если to treat another disease, как результат вашего исследования вы добавите еще один препарат, you're adding to polypharmacy. вы, в общем, развиваете полипрагмазию. Okay. You also have limited time in your office to look after old people. They come in for a reason. Конечно, у вас время приема ограничено, но все пожилые люди приходят по какой-то причине. They might come in for shoulder pain, Возможно, у них болит плечо, or a headache, или голова, or constipation. или у них запор. And if you say to them, oh, leave that aside, I want to test you for glaucoma, and I want to check you for colon cancer, and I want to take your blood pressure. Но если вы им скажете, не переживайте по этому поводу, сейчас мы вас проверим на рак, на глаукому, еще на что-нибудь. And they leave the office and you didn't have time to deal with why they came in. И они уходят с приема, а в итоге у вас не было времени разобраться с причиной, почему они пришли. That's not good medicine. И это не хорошая медицина. It's also, the second, it's very hard for patients to understand the science of screening tests.
Еще одна проблема в том, что пациентам очень тяжело понять научную подоплеку скрининга. If the oncologists, Если онкологи, except for my wife, не считая мою жену, don't understand this, не понимают этого, and they're well-educated people, а они очень образованные люди, you can imagine how patients have trouble with this. And if any of you are sitting here slightly confused, и вы можете представить, как же тяжело будет пожилым людям понять. and I hope you are because it's a confusing subject, И если кто-то из вас сейчас в состоянии задумчивости, я надеюсь, что так и есть, потому что вопрос очень сложный, you can imagine how hard it is for patients to understand this. вы можете представить, как же тяжело понять это пациентам. So, again, I'm in love with Lenin in Leningrad. Я влюблен в Ленина, не могу без него. So what should we do? What is to be done? Что же нужно делать? Okay, the situation is not bleak, it's not black. We can do the right thing. Ситуация не так уж плоха, мы можем с вами делать правильные Let's вещи. start with numbers. Давайте начнем с чисел. All of us in medicine are scientists, and we should use whatever numbers we have. Все мы ученые в медицине, и нужно использовать все данные, цифры, которые мы имеем. So here's a nice graph of life expectancy for men or women. Это хороший Doesn't график matter. продолжительности Women at the top? жизни. Okay, and we have Мужчин и ages, женщин. 95, 90, 85. И вы видите здесь возраста 85. The life 90, expectancy, 95. the life expectancy of a healthy 95-year-old, healthy, is about 5 years. А продолжительность жизни здорового 95-летнего человека около 5 лет. An unhealthy 95-year-old is 1 year. А нездорового пожилого человека всего 1 год. A middle is 2.7. А посерединке 2,7. If I look at my father, Если я посмотрю на своего отца, he's somewhere here. он где-то здесь. He has diseases, but he's functional. У него есть заболевание, но он функционирует. So when we do a screening test in my father, Поэтому, когда проводят скрининг у моего отца, it better have good evidence that it will help him for another 5 or 10 years, not 2 years. скорее всего, он даст нам хорошие данные, скорее, чем поможет ему увеличить продолжительность жизни. So start with the life expectancy of your patient, as best you can do it. Начните с продолжительности жизни вашего пациента. The tests themselves have numbers called sensitivity and specificity. That's the first. You know these terms? Сами тесты тоже имеют цифры, которые называются чувствительность и специфичность. How good are the tests? Насколько хороши эти тесты? What's the picture at the top there? Какая картинка сверху? That's early radar in Britain in 1939. Это один из первых радаров в Британии в 1991 году. There were 2 important battles in the Second World War. Было 2 важные битвы во Второй мировой войне. The second was Stalingrad. Вторая была Сталинград. The first one was the Battle of Britain. Первая была битва Британии. When Britain was alone, Когда Британия была одна, and the Luftwaffe came and tried to bomb Britain into surrender. и Люфтваффе пришел, пытался организовал бомбардировку Британии. One of the reasons the British survived that battle Одна из причин, почему британцы пережили эту битву, was radar, был радар. but it was very primitive. Но он был очень примитивный. And they would look at the screen and they couldn't tell whether one of these little dots Они смотрели на экран и не могли понять, была ли одна из этих маленьких точечек was the Luftwaffe, признаком the Люфтваффе, German Air Force, or a bunch of birds. или просто стая птиц. And if they sent up our Air Force every time a bunch of birds flew over the English Channel, И если бы они высылали летные силы все каждый раз, когда стая птиц пролетала над Ла-Маншем, they would have lost the war. они бы, конечно, проиграли войну. If Britain had surrendered Если бы Британия сдалась, and then Germany attacked Russia without the Allies, it would have been the end of the war. и Германия атаковала бы Россию без альянса, But if you hadn't defeated the Germans at Stalingrad, но it если- also would have been the end of the world. но если бы вы не победили немцев под Сталинградом, это тоже был бы So конец. wars are very complicated. Конечно, войны сложный вопрос. And the nature of the test
И природа теста, the numbers of the test can help us make decisions. цифры, которые нам показывают тесты, помогают нам принимать решения. What does the test cost? Какова стоимость теста? If the test uses up all of your health budget, Если тестирование использует весь ваш бюджет or all of the patient's budget, или весь бюджет пациента, you've done nothing. то вы не сделали ничего. Okay. We have to use our clinical judgment Мы должны использовать нашу клиническую in addition to the numbers. как дополнение к полученным результатам. When we see the woman and the man, who's going to benefit from screening? Когда мы видим женщину и мужчину, кому принесет пользу скрининг? It's obvious. Это That очевидно. woman in the wheelchair, leave her alone, treat her symptoms, make her feel better, but don't go looking for trouble. А эта женщина в кресле-коляске, лечите ее симптомы, помогите ей улучшить комфорт, но не нужно искать еще заболевания. Go ahead to this one. Think about what the patient wants. This is hard to see, I'll explain it to you. You have, go ahead. Очень интересная вещь, здесь, конечно, плохо видно, но я объясню вам. What this shows, Она показывает, and you would understand it if you saw it, is, this is, oh, it's in Russian, right? This is 1,000 70-year-old women здесь 1070-летних женщин, having mammograms every 2 years. которые проводили маммографию каждые 2 года. One group that doesn't have mammograms and one group that does. Is that right? Have I got it right? В одной группе проводили маммографию, другой не проводили. In the group that doesn't have mammograms, 8 people get lung cancer. В группе, где не было маммографии, у 8 What's that? женщин... Die? Breast cancer. What did I say? Lung cancer? Breast cancer, pardon me. In the У 8 женщин выявили рак. in the group that has mammograms, 6 people get breast cancer. А в группе, где проводили маммографию, у 6 женщин. In 1,000 women screened for 10 years, every 2 years, over age 70, with mammography, the difference is 2 lives saved over 10 years. Now, Когда мы берем с вами 1000 женщин, которых проверяли каждые 2 года в течение 10 лет, то вы видите разницу всего 2 спасенные жизни. that information will help 2 groups of people. Эта информация поможет 2 группам людей. One, policymakers who are making decisions about big programs. Одна группа — это политики, которые принимают решения по поводу больших программ. And individual doctors with their elderly patients. И индивидуально каждому врачу, который помогает своим пожилым пациентам. Who, if you explain this to them, Если вы объясните это им, and they had the mathematical ability to understand it, и у них есть способность понять эту математику, might say, I didn't realize it was the difference between mammography was so small, between getting it and not getting it at my age. возможно, скажут, что я даже не представлял, что разница настолько мала, делать маммографию или нет в таком возрасте. This is a better way, this is a simpler way of saying what that graph showed. Но здесь более просто подводится результат того, что показывал график. That's very surprising, isn't it? Are you Очень surprised? удивительные данные. Вас I это was. удивило? When I read this. А меня удивило, когда я это прочел. And if I were a woman, I'm not sure whether I would agree to a 70-year-old woman, whether I would agree to mammography if I knew this. Если бы я был 70-летней женщиной, я не знаю, согласился бы ли я на маммографию. But everyone has different values. Но у всех разные ценности. Some people want to do everything, Некоторые люди хотят делать все, and some people are very conservative. а некоторые очень консервативны. If I had a patient that wanted to do everything, I'd say, well, there's still an advantage to doing mammography. Если бы у меня был пациент, который хотел бы сделать все, я бы сказала, все равно существует преимущество But it's маммографии, small. но оно маленькое. And if I had a patient that was more conservative, I would say, there's still an advantage to do mammography, but it's very small. I would say the same thing. Если бы был пациентка более консервативная, в общем, я сказала бы ей то же самое. Okay. Everybody recognizes this man, Все узнают этого человека. right? And everybody knows E equals MC squared, right? E equals MC to the 2. E, whatever. Yeah. MC квадрат. Forget about this. You know what Einstein wrote. I want people to look at my picture
Я хочу, чтобы люди смотрели на мою 30 years from now and say, Clarfield's equality, Clarfield's equation. What does it mean? GCC, good clinical practice. Я хочу, чтобы через 30 лет смотрели I don't know how it works in, фотографию, okay. на мою фотографию и говорили: о, я знаю этого человека, это Equals evidence, уравнение Кларфильда. medical evidence that we look in the, plus judgment. Вы видите здесь НКР, это сокращение от надлежащей клинической работы, что равно свидетельствам С плюс оценка. It's not enough to know the literature. Недостаточно знать только литературу. It's necessary but not sufficient. Это необходимо, но недостаточно. You also have to use your judgment. Вам также необходимо использовать вашу оценку. Final warning, Последнее предупреждение. preventive measures can definitely help old people. Профилактические меры, конечно же, могут помочь пожилым людям. Falls prevention, we talked about that yesterday. There's good evidence that you can help people. Предотвращение падений, мы говорили об этом вчера, свидетельства хорошие. Exercise is good for all old people, even those in a wheelchair. Физическая нагрузка хороша для всех, упражнения даже для тех, кто использует кресло-коляску. Stopping smoking at any age is a good thing, Отказ от курения в любом возрасте очень хорошая вещь. unless you have lung cancer, Если, конечно, у вас нет in which case I say go ahead, smoke all you like, рака легких, в этом случае я бы сказала, курите дальше. and the flu vaccine. И вакцина от гриппа. These are all worthwhile, and there are more helpful preventive measures. But screening, secondary prevention in the frail elderly Но скрининг, вторичная профилактика среди хрупких пожилых людей is more problematic намного более проблематична. because the risk-benefit ratio or scale Потому что соотношение риска и пользы changes very unpredictably, изменяется очень непредсказуемо. especially as you get older and frailer. Особенно, когда пациент становится старше и более хрупким. So sometimes it's best just to hurry up Иногда лучшая вещь, которую мы можем сделать, это поторопиться very slowly. очень медленно. I do think prevention is a good thing, but I think we need more research in this field, especially in the frail elderly. Я полагаю, что профилактика это очень хорошая вещь, но я считаю, что нужно намного больше исследований, особенно пожилых пациентов. And following Clarfield's rule, we have to end on time. И следуя правилу Кларфилда, мы должны закончить вовремя. One of the great experts in prevention said the following. Один из I'll let you read it. величайших экспертов в профилактике сказал следующее. And that's the end of my moral. И это конец моей морали. Спасибо.